In Kolaghat, mornings do not begin with a rush of traffic or the buzz of machines inside vast factories. They begin quietly, within the walls of homes, where the hum of a sewing machine blends with the sounds of everyday life. Here, work is not bound by factory gates. It lives inside the very heart of families. Garment making in Kolaghat is more than a profession. It is a tradition, a rhythm, a way of life. Each home is a small production unit, where every family member plays a part. One person carefully cuts fabric, another guides it under the needle, someone trims the threads, and another folds and packs the finished garment. Piece by piece, step by step, together they transform raw fabric into something meaningful. This practice has roots that go back generations. Once, hand-driven sewing machines filled these homes, their wooden wheels turned with steady hands. Today, modern machines have taken their place. The tools may have changed, but the spirit remains the same: patience, precision, and an unwavering commitment to quality. নমস্কার, আমার নাম প্রভাত মাইতি। আমার হুঁশিয়ারি জয়গুরু হুঁশিয়ারি গত দুর্গাপুজোর আগে থেকে কাজ করছি, যার জন্য এই বুকি মেশিনটা দিয়েছে কোম্পানি থেকে। আসলে এখন চাকরি কোথায় আর সবাইকে তো কিছু না কিছু করে খেতে হবে, তো হাতের কাজ শিখে সে করতেই পারে, সে মান্থলি মোটামুটি একটা কিছু রুটিন মাফিক ইনকাম করতেই পারে। These brands send fabric, threads, and cuttings into the town, and what returns are garments ready for markets across the country. For the people of Kolaghat, this partnership has been transformative, with steady work flowing into their homes. কলকাতাতে প্রায় 25 বছর কাজ করেছি এই হুঁশিয়ারিতে। সেখান থেকে বর্তমান 3 বছর হলো যে আমি আমার দেশে নিজের বাড়িতে নিজের জায়গায় কারখানা তৈরি করে নিজের পয়সায় মেশিন কিনে এখানে একটা প্রতিষ্ঠা করেছি। আমার সঙ্গে যারা আছেন তারাও আস্তে আস্তে ডেভেলপড হচ্ছে, আর আস্তে আস্তে করে আমিও কারখানাকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি। When big brands connect with rural communities, they do more than create garments. They create opportunities, progress, and hope. They help towns like Kolaghat shine quietly, yet brightly, on the map of India's textile journey. Behind every shirt, every vest, every stitched garment that reaches the market, there is a story hidden in the seams. A story of entrepreneurial spirit, family support, hard work, teamwork, and dreams come together, woven carefully by the hands of its people.